I cannot forget that it was on the 14th of May, the year 2000. Siwezi nikasahau ya kwamba ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2000. When we gathered two families in Good Morning Motel. Ambapo tulikusanyika familia mbili katika ile mkahawa ya Good Morning. That was my family and the family of our first son, Apostle James Ongera. Hiyo ilikuwa ni familia yangu na familia yangu ya mwanangu wa kwanza mtume James Ongera. In our first Sunday service we were 8 adults and 3 children. Katika ibada yetu ya kwanza tulikuwa watu wazima 8 na watoto wakiwa 3. And the offering of that day was around Kenya shillings 150. Sadaka ya siku hiyo ilikuwa yapata shilingi 150. That is where we began from. Hapo ndipo tulipoanzia. That was our humble beginning. Hiyo ilikuwa ni mwanzo wetu ya chini. But thanks be to God, I say with the Apostle Paul. Lakini ahimidiwe Bwana, nataka kusema pamoja na mtume Paulo. Because he leads us in triumph. Kwa sababu yeye hutuongoza kwa ushindi. And he diffuses the fragrance of Christ wherever we go, in every place. Na anaachilia manukato ya Kristo kokote tuendako, kila mahali. We stayed in Good Morning Motel for just 1 year. Tulikaa Good Morning Motel kwa mwaka moja tu. God graced us in 2001 and we acquired our first preaching equipments. Mungu akatuwezesha 2001 tukanunua vyombo vyetu vya kwanza. Those few believers, they were hardly 20 after 1 full year. Hao waamini wachache hawako wanafika hata idadi ya watu 20 baada ya mwaka moja. But we were able to contribute to raise together Kenya shillings 64,000 and buy our first equipment. Lakini tulikuwa tuna uwezo wa kukusanya shilingi 64,000 ili tununue vyombo. And upon purchase of those instruments, na tuliponunua hivyo vyombo, our praise to God became very exuberant, and before long we attracted a crowd that could not fit in that hall. Sifa zetu kwa Bwana ikaenea kote na ikawa kubwa zaidi, na kabla ya muda mrefu ikawa ya kwamba idadi yetu ilikuwa kubwa kiasi kwamba isingetoshelea pale ndani. Our host in that place said, "Pastor, when you came here you were small, you were few, you were not noisy, and you know this is a social place, so since you arrived here, now you've become noisy. Now when you praise here over weekends, my clients don't come, so you have to move." Yule mwenyeji wetu akasema ya kwamba mlipokuja hapa mkukuwa na kelele, lakini sasa mmekuwa na kelele nyingi sana, na mnajua ya kwamba hapa ni mkahawa ambapo watu wanakuja, na mnapofika hapa kila Jumapili mnapiga kelele kiasi kwamba wateja wangu hawaji. Kwa hivyo itabidi msonge na muenende kwingine. We had to look to our God and trust him to provide us a place to move to. Na ilibidi tumuombe Mungu wetu ili aweze akatualia mahali ambapo tungesonga. And God in his grace led us in triumph. Na Mungu kwa neema yake akatuongoza kwa ushindi mwingine. And he brought us to a good servant of God who received us well and gave us a place to lease and raise a structure. Na akatuongoza kwa mtumishi wa Mungu ambaye alituonyesha mahala ambapo tungejenga hekalu. At that time we also established our first eldership for the church, confirmed our first eldership. Wakati huo pia tuliupata kutawaza wazee wa kwanza wa kanisa, comprising of myself, akiwemo mimi mwenyewe, Elder James Nyagwaya, mzee James Nyagwaya, and Elder Daniel Kebati, who has since left us to proceed to his own ministry. Na mzee Daniel Kebati ambaye ametuacha na kuenda katika huduma nyingine. The challenge of building the new place made us to lose a good number of members. Changamoto ya ujenzi ilitufanya kupoteza idadi nzuri ya washirika. But those who remained soldiered on. Na waliosalia wakaendelea. And God added us many more people. Na Mungu akatuongeza watu wengi zaidi. As we continued in our journey in the year 2007, tulipoendelea na safari yetu mwaka 2007, in our history as a nation, that was a challenging year. Kwa historia yetu kama taifa, hiyo ilikuwa ni mwaka wenye changamoto. It was a year that
witnessed post-election violence and a lot of disruption. Ilikuwa ni mwaka ulioshuhudia vita baada ya uchaguzi na vitu vingi vikaribika. But our God thundered in a big way. Lakini Mungu wetu akanguruma kwa njia kubwa. And it also became a time for us to strategize for a new beginning. Na ikawa ni wasaa wetu wa kuweka mikakati kwa ajili ya mwanzo mpya. We placed 3 major requests before God that time. Tuliweka maombi matatu mbele za Mungu ambayo ni kuu. We asked our God to grant us registration of this church and ministry. Tuliomba Mungu wetu ya kwamba awezeshe ya kwamba ili kanisa na huduma ipate kusajiliwa. We asked him to give us land that would be our own, which would have our name in the title deed. Kaomba ya kwamba Mungu atupe shamba ambayo itakuwa ni yetu na itabeba jina letu kama kanisa kwa cheti cha umiliki. And we laid before him a burden for branching. Na pia tukaweka mbele yake ya kwamba tupate kuwa na matawi. As we crossed over in January 2008, tulipovuka Januari 2008, God led me to ordain the first generation of pastors after me as the founder. Mungu akaniongoza kuleta kizazi cha kwanza cha wachungaji baada yangu kama mwanzilishi. And those servants of God are now fully grown, manifesting God in their own ministry assignments. Hao wachungaji sasa hivi wamekomaa wakimdhihirisha Mungu katika majukumu ambayo Mungu amewapa. Moving as we continue to soldier on in our mandate. Tunapoendelea katika tume yetu. The year 2012, after I graduated from Africa Theological Seminary, mwaka 2012 baada ya kufuzu katika chuo cha Biblia, God led me to start establishing our school of ministry. Mungu akaniongoza kuanza kuimarisha shule yetu ya huduma. And so that marked the beginning of our training mandate. Na hiyo ikaanzilisha ikakuwa ni mwanzo wa uzinduzi wa tume yetu ya kufundisha. And we were able to raise some very powerful servants of God. Na tumeweza kukuza na kuinua watumishi wa Mungu wenye nguvu sana through that school of ministry. Kupitia shule hiyo ya huduma. Among those who graduated in 2013, kati ya wale waliofuzu mwaka 2013, Pastor Juvenalis Patrick Nyabuto is now in Texas. Pastor Juvenalis Patrick Nyabuto sasa hivi yuko Texas, serving God powerfully. Akiwa anamtumikia Mungu kwa njia kuna ya ajabu. Reverend Krista Oirongo Prosperity is now our senior pastor here. Krista Oirongo Prosperity sasa ndiye mchungaji wetu mkuu hapa. And Reverend Haron Ngare is now in charge of our branch church in Nyamira County. Na Kasisi Haron Ngare sasa anasimamia tawi letu iliyoko kule kwenye county ya Nyamira. The prayer that we presented before God in 2007 for registration of the ministry, ombi ambayo tuliweka mbele ya Bwana ili kanisa lipate kusajiliwa, was glorious after a long struggle with the registrar of societies. Baada ya ming'ang'ano sana na yule registrar wa society, we finally got our registration certificate. Hatimaye tulipata cheti chetu cha kusajiliwa. And the first 3 trustees again were myself. Na wale ambao walikuwa ni wasimamizi watatu wa kwanza walikuwa ni mimi mwenyewe, Pastor James Ongera Nyagwaya as the General Secretary, Mchungaji James Ongera Nyagwaya kama katibu mkuu, and Lina Njeri Otieno as the National Treasurer. Na Lina Njeri Otieno kama mweka hazina wa kitaifa. In that same year we ordained the second generation of pastors. Katika mwaka huo huo tukatawaza kizazi cha pili cha wachungaji. And we began to make great strides from that time onwards. Na tukaanza kupiga hatua kubwa kuanzia wakati wa kuendelea. In the year 2014 I was consecrated to the office of bishop.
Mwaka 2014 nilitawazwa kwa afisi ya askofu. And in the year 2015, God answered our prayer for a plot of land under our name. Na mwaka 2015 Mungu akajibu ombi letu ili tupate shamba linalobeba jina letu kama kanisa. We are forever grateful and indebted to God with thanksgiving for Pastor Nelson Machogu and Grace Machogu, who were touched by God to donate the piece of land to the church. Kila mara tunawashukuru mchungaji Pastor Nelson Ondimu na Pastor Grace wa moyo ambayo waliguzwa na Mungu ili wapate kutoa shamba. It goes without saying that only God can do such things. Inabidi kusema ya kwamba ni Mungu tu ndiye anaweza tenda mambo kama hayo. These were not members of the church. Hawa hawakuwa ni washirika wa kanisa. But because of the great hand of our God, lakini kwa sababu ya mkono hodari wa Mungu wetu, and the miraculous work of God that they are witnesses to, na miujiza kubwa kubwa za Mungu wetu ambao wao ni washahidi wa yake, they honored God and did the unexpected. Ilibidi wamheshimu Mungu na wafanye kisichotarajiwa. May God remember them forever. Acha Mungu awakumbuke milele. That same year we unveiled our 5-year strategic plan. Mwaka huo mwaka 2015 tukazindua mikakati yetu, which was meant to bring us to the year 2020 that we are marking today. Ambayo ilikusudiwa kutuleta katika mwaka 2020 ambayo tunatia alama leo. And we had key aspects that we were looking for. Na tulikuwa na maeneo muhimu ambayo tulikuwa tunaangazia in that strategic plan. Katika hiyo mpango ya kimikakati. Just to mention 4 key pillars. Kutaja tu maeneo 4 muhimu. We were looking forward to achieve institutional development. Tulikuwa tunakusudia kuafikia ujenzi wa kitaasisi. To see our people economically empowered. Kuona watu wetu wamewezeshwa kiuchumi. To achieve a level of basic health care. Kupata kiwango cha huduma ya matibabu. And to become a voice in spiritual advocacy. Na pia kufanyika sauti katika kueneza Injili. 2 years after that, the Lord God graciously led us to embark on building a sanctuary for His name. Miaka 2 baadaye Bwana Mungu akatuongoza kuanza kujenga hekalu kwa jina lake. As part of our institutional development, kama mojawapo ya kujenga taasisi, we can report that graciously God has done wonders. Na kwa hakika tunaweza sema ya kwamba Bwana ametenda maajabu. To lead us in the project of building the sanctuary were our brother who has since carried the name chairman, that is Vincent Onditi. Waliotuongoza katika kutendeza huo mradi, kwanza kabisa alikuwa ni yule bwana anayebeba jina mwenyekiti Vincent Onditi. Together with Bathsheba Ongaki, Sister Bathsheba Ongaki. Pamoja na dada Bathsheba Ongaki. And Sami Otuteo Pio as the secretary. Na Sami Otuteo Pio kama katibu. In the year 2018, we unveiled the 3rd generation of pastors. Katika mwaka 2018 Januari tukazindua kizazi cha 3 cha wachungaji. And in that 3rd generation we had 4 pastors. Na katika kizazi hicho cha 3 tulikuwa na wachungaji 4. Pastor Sami Opio, Pastor Sami Opio, Pastor Elkana Nyariki, mchungaji Elkana Nyariki, Pastor Jacqueline Ngare, mchungaji Jacqueline Ngare, and Pastor Henry Asiago. Na mchungaji Henry Asiago. The year 2019 became the year of Grand March to bring us to Dominion City. Mwaka 2019 ikawa ni mwaka wa kupiga hatua kubwa ambayo ilituongoza mpaka kwenye jiji la utawala. And God in His grace enabled us to bring the sanctuary to a level that we could inhabit it.
Na Mungu Mwenyezi kwa neema yake akatuwezesha kuleta hekalu kwa kiwango ambacho tungeweza kukaa ndani. And so in May 2019 we migrated from our leased plot in a semi-permanent sanctuary to the present location of the church, which is also the headquarters of this ministry, famously known as Dominion City in Mwamogesa area of Kisii town. Katika mwezi wa 5 2019 tulihama kutoka kwenye ploti yetu ya kukodishwa iliyoko kule Botori tukahamia katika eneo la Mwamogesa ambao kufikia sasa ndio kituo kikubwa cha kanisa la Trape Tabernacle ambayo sana sana hujulikana kama jiji la utawala. That year also marked our beginning of shooting great branches. Huo mwaka pia ikatia alama mwanzo wetu wa kutuma na kuanzisha tawi kubwa kubwa. And we commissioned our firstborn son, Apostle James Ongera Nyagwaya, na tukamtuma mzaliwa wetu wa kwanza mtume James Ongera Nyagwaya to begin our branch that goes by the name Dominion Embassy in Ongata Rongai that serves Kajiado County and Nairobi County. Kuanzisha tawi letu linaloenda kwa jina Dominion Embassy kule Ongata Rongai iliyoko katika county ya Kajiado. And so today we are here marking our 20th anniversary. Na leo tuko hapa tukiwa tunasherehekea miaka 20 tangia ili kanisa kuanzishwa. As I said when I began, it was our desire to have a very exuberant celebration today. Niliposema tulipokuwa tunaanza ya kwamba nilikuwa natarajia ya kwamba mwaka huu tungekuwa na sherehe kubwa ya kukata kwa shoka. But it has pleased God that we may mark it in this way. Lakini kampendeza Mungu ya kwamba tupate kusherehekea kwa namna kama hii. And so I found it necessary to enumerate all those achievements. Kwa hivyo nikaipata ya kwamba ni muhimu kupata kuorodhesha hivyo vitu vyote ambavyo tumepata kufikia, in a way to mark the path that we have walked, kwa aina ili kutia alama nyendo na safari ambayo tumetembea, to give thanks and praise to our God, kumpa sifa na shukrani kwa Bwana wetu, and to lay a firm foundation for where we want to move next. Na pia kuweka msingi dhabiti.